Bonsoir, buonasera, goedenavond, good evening. Allora, io stasera ho scelto di parlare in italiano. Gentili signore e signori, benvenuti a questa serata, alla prima serata del secondo ciclo di conferenze che l'Accademia Belgica ha l'onore di organizzare in collaborazione con il Collège Belgique dell'Accadémie royale del Belgio di lingua francese, cioè l'Académie royale des sciences, des lettres et des Beaux-Arts de Belgique, ciclo composto quest'anno da 2 seminari dedicati alle collezioni di antichità in Belgio, soprattutto nell'Ottocento, e al loro rapporto, ovviamente, con l'Italia. Allora, parlerò molto brevemente del Collège Belgique. Il Collège Belgique è stato fondato nel 2009 e è nato dalla volontà dell'Accademia Reale del Belgio di fornire una piattaforma delle conoscenze per lo scambio delle idee e la sintesi delle prospettive, ma anche per la diffusione la più larga possibile di queste conoscenze. Le conferenze e i seminari proposti dal Collège Belgique sono di conseguenza sempre tenuti da accademici, professori universitari, ricercatori, scrittori e ogni tanto anche delle personalità rinomate. Essendo particolarmente interessato alla diffusione del sapere nel modo più ampio possibile, è stato proprio il segretaire perpétuel dell'Accademia Reale del Belgio, il professore Didier Vivier, a proporre questa collaborazione premiante, possiamo dirlo, tra l'Accademia Belgica e il Collège Belgique. Collaborazione iniziata l'anno scorso e che segna il nostro desiderio, veramente a noi due, di far lavorare i nostri 2 istituti più strettamente, data la nostra missione comune di promuovere l'eccellenza scientifica. Quindi sono molto lieta di poter salutare, poter accogliere il professor Didier Vivier stasera, il segretaire perpétuel dell'Accademia stasera, che non solo ci fa l'onore della sua presenza, ma essendo anche un archeologo rinomato, di introdurre il seminario stesso. Ovviamente, cher Didier, grazie molto. Per inaugurare questo ciclo sulle collezioni belghe di antichità abbiamo di più il piacere di accogliere 2 studiose ben conosciute e che si conoscono bene, fra l'altro, nel loro campo. Parlo della dottoressa, grazie, Susanna Sarti, archeologa ovviamente, presso la Soprintendenza di Firenze e collaboratrice scientifica del Centro di ricerca in archeologia e patrimonio, Centre de recherche en archéologie et patrimoine, o CREA, presso l'Université libre de Bruxelles, l'Università libera francofona di Bruxelles, da cui anche Didier Vivier, che è stato rettore della medesima università, fa parte, ma anche ci ritorneremo, la nostra seconda oratrice di stasera. La dottoressa Sarti ha conseguito la sua laurea, spero che non faccio sbagli, presso l'Università di Firenze e il suo dottorato presso l'Università di Oxford, nel Waltham College. Conosce benissimo il Belgio, visto che ha ottenuto la borsa postdottorato Wiener Anspach presso l'Università Libera di Bruxelles e è stata collaboratrice scientifica del Museo d'Arte e Storia del Belgio, meglio conosciuto sotto il nome Musée du Cinquantenaire di Bruxelles. I suoi campi di ricerca sono precisamente la storia delle collezioni, la storia dell'archeologia, la musica antica e il patrimonio culturale. Stasera, come avete potuto leggerlo sul nostro sito, la dottoressa Sarti ci parlerà della famosa raccolta romana ottocentesca di Giovanni Pietro Campana. Come si sa, figlio della sua epoca, Campana collezionava sculture, gioielli, bronzi, ceramiche, medaglie e tanti altri oggetti archeologici, nonché maioliche italiane rinascimentali e dipinti. Io sono una storica dell'arte del dipinto, quindi dovevo dirlo, dei cosiddetti primitivi italiani del 3 e 400.
Se la collezione di Campana di gioielli in oro di età ellenistica e romana, oggi conservata al Museo del Louvre, è stata oggetto di una mostra nel 2005, anche il Museo di Arte e Storia del Belgio, quindi il famoso Musée du Cinquantenaire, conserva pezzi archeologici importanti provenienti dalla sua raccolta. Ed è proprio di questi pezzi che ci parlerà la dottoressa Sarti. In secondo luogo avremo il piacere di sentire la professoressa Atena Zingarida, che ci parlerà in lingua inglese della rete romana del collezionista belga di vase e terracotta greca Alphonse van Branteghem. La professoressa Atena Zingarida, anche lei affiliata al Centre de Recherche en Archéologie et Patrimoine au Creo presso l'Università Libera di Bruxelles, dove è professore ordinario di arte e di archeologia greca, ha conseguito un dottorato in archeologia classica e storica antica presso l'Università di Oxford e proprio anche nel Wolfson College, dove penso che vi siete incontrate. Ecco. La professoressa Zingarida è stata membro associato senior della Scuola Americana di Studi Classici di Atene e nominata TBL Webster Fellow presso l'Institute of Classical Studies of the University College of London nel 2014-15. Specialista della Grecia arcaica e classica, ha pubblicato ampiamente sulle ceramica greca antica, sulle interazioni culturali nel mondo mediterraneo e sulla ricezione, la famosa reception, dell'arte classica nell'Europa dell'Ottocento. Attualmente è co-direttrice con Didier Vivier dei scavi e dei lavori di ristoro della necropoli di Itanos in Creta. Dottore Sarti, professoressa Zingarida, grazie di aver accettato il nostro invito e di condividere il vostro sapere stasera. Ma ora lascio la parola al professore e segretario perpetuel Didier Vivier per un'introduzione più sapiente. Sì, di vostri interventi. Grazie. Buonasera e grazie mille a Sabine, perché prima di tutto vorrei ringraziare un poco più l'Accademia Belgica, la sua direttrice e lo staff, tutto lo staff, per la loro ospitalità e per la qualità della collaborazione che si è instaurata da poco più di un anno, perché fu ritardata dalla pandemia, come tutti. Una collaborazione tra l'Accademia Belgica e il Collège Belgique dell'Accademia Reale del Belgio. L'Accademia Reale del Belgio ha due dipartimenti, la cui missione primaria è la diffusione di conoscenze di qualità che possono costituire un riferimento scientifico. Questi due dipartimenti sono il servizio editoriale, uno dei privilegi concessi da Maria Teresa d'Austria al momento della fondazione dell'Accademia più di 250 anni fa, e da 15, come ha detto la direttrice, da 15 anni il Collège Belgique, che organizza circa 150 conferenze, seminari, colloqui all'anno in diverse città belghe francofone. Infatti, da alcuni anni organizziamo anche attività in Parigi e a Roma. Nel 2023 abbiamo deciso
di concentrare l'organizzazione delle nostre attività belgo-romane sulla questione delle collezioni antiche in Belgio. Un tema davvero inesoribile e più specificamente sul ruolo di Roma nella costituzione di queste collezioni antiche belghe. Ringrazio quindi molto Sabine van Sprang per questa fruttuosa collaborazione e adesso passerò all'inglese per introdurre brevemente il tema di questo seminario in due parti, la seconda delle quali si terrà a novembre, alla fine di novembre. So I will switch to English to set the stage of our reflections today and on 30 November. The idea is to better understand the link between Italy and more particularly Rome and Belgium regarding the constitution of the collections of antiques that we can admire in Belgian museums. First of all, I must remind you, I'm sorry, that unlike England, France, Sweden, Denmark, or Russia, for instance, where we have wonderful collections of antique, Belgium is a very recent state. It has only been independent since 1830, but among the recent states of Europe, like Italy, Belgium stands out for the fact that its territory had never hosted a capital before independence. Without going back to Gallia Belgica, a Roman province, I would remind you that the future Belgium, roughly speaking, was Burgundian during the 14th and 15th centuries, then Spanish, then Austrian during quite all the 18th century, then French after the conquest of, it was a bad souvenir, I'm sorry, but after the conquest of 1795 and during 20 years before coming Dutch. Consequently, the territories of the provinces of the southern Low Countries were always under control of exogenous courts, Madrid, Vienna, Paris, and so on. As a result, this provincial character did not contribute to the constitution of a court life, which elsewhere allowed the development of antique collections as early as the 15th century. Moreover, while some individuals collected antiques in the Low Countries, their collections did not remain there. For instance, Rubens was a collector of Roman antiques, of Roman sculpture, but he sold his collection in 1625 for a huge amount of money, in fact, to the Duke of Buckingham. Another example is Charles de Lorraine. Charles de Lorraine was the governor of Maria Theresa of Austria. He was an enlightened spirit who was particularly active in the transformation of Brussels into a real neoclassical city, and who tried to create a real Brussels court close to the ideas of the Enlightenment. He collected antiques, but here too, his collection was sold and spread at his death in 1780. It was therefore on relatively virgin ground that collections of classical antiquities were formed in Belgium in the aftermath of the Revolution, and particularly in the second half of the 19th century. As we shall see, these collections were built up through purchases. This was the case for a part of the collection of the Marquis de Campana.
as well as for a part of the Alphonse van Branteghem collection, and sometimes through donations, of course. But what is also original is the objective of these collections, which were created in the atmosphere of a nascent state and which had an educational aim. This aim was to educate the population through the example of antiquity, to form taste and to propose models. But Belgium in the 19th century experienced a form of dilemma, a dilemma which many states had experienced between the prestige of antiquity, a sort of required value for a real state in the 19th century, and even before, and that of an equally prestigious local past, that of the Middle Ages, which supported a series of values such as Christianity. These two models were to compete with each other through the second half of the 19th century and again in the following century. But as antiquity had not been collected before, there was no precedence for this model. And unlike other European experiences, antiquity was chosen more as a support for modernity, while the Middle Ages supported a more traditional vision of society and craft production. Liberal circles, and even more particularly Freemasons, turned more to antiquity to support a more modern vision of society. In this context, Belgium's collectors gradually build up collections of antiquities that owe much to the advice of scholars. We can mention Franz Cumont, whose archives are preserved in this building, in this institution, but also foreign scientists as Froner, Helbig, Hartwig, about whom Athena will speak in a moment. And a link was gradually established between the Roman milieu, the scientists, and merchants, who were often closely linked, and the Belgian collecting community from the other part. Today we will have the opportunity to mention the remarkable figure of Alphonse van Branteghem. However, Belgian collections will also be fed directly by Roman collections. This will be the case with the purchase of the Campana collection, a purchase that was advised by a Belgian artist who was staying in Rome. And in November, we will also have the opportunity with Christine Dupont to look more closely at the influence of Belgian artists on the development of antique collections. And this is all the more true since with the introduction of the Prix de Rome, young artists were sent outside Belgium in order to confront the original antiques, which sometimes disappointed them, sometimes impressed them. This was, in fact, a two-way influence of the antiques on the artist and of the artist on the introduction of new pieces in the Belgian collection. So I would like, therefore, to warmly thank our two speakers this evening, whom Sabine introduced, and Susanna, ti lascio la parola. Sì. E questo anche tutte le volte? Sì, beh, certo. Ecco, beh, grazie. Provo perché... no, questo. Certo, grazie, perfetto.
Allora, grazie ovviamente di questo invito. Mi fa molto piacere parlare di Campana e il Belgio, perché appunto è stato uno studio che è importante, e fra l'altro pochi sanno che in Belgio c'è una piccola parte della collezione Campana che è una collezione importantissima per l'Europa, direi in generale, perché è presente davvero in tantissimi musei, anche quelli dove non ce lo aspettiamo. Allora io ho pensato proprio di, così per introdurre poi questa problematica, diciamo, perché è arrivata in Belgio, come c'è arrivata, già ha detto anche Didier Vivier, appunto il professor Vivier ha detto questa cosa di Bruls, dell'artista, no, del ruolo che ha avuto importante. Ma prima di arrivare a questo volevo fare una carrellata, diciamo, veloce per farvi vedere che cos'era questa collezione, in modo da capire che cosa poi è arrivata in Belgio e l'importanza che comunque questa piccola parte ha avuto e ha in Belgio. E quindi allora appunto parliamo di Giovanni Pietro Campana, che è questo collezionista che ha fatto questo grande museo nella prima metà dell'Ottocento a Roma e che diciamo ha avuto questo nel 1857 è stato arrestato per frode e questo come dire, ha poi creato tutta la storia che vedremo per quanto riguarda la collezione. Quindi prima cosa, siamo nella prima metà dell'Ottocento, siamo nello Stato Pontificio, ovviamente l'Italia non esiste ancora, però sapete bene che è un momento molto importante per la creazione di questo paese e Campana decisamente cerca di avere un ruolo in questa situazione. Campana che dal 1832 è il direttore del Monte di Pietà, quindi un banchiere in un certo senso, insomma si occupava dei pegni e di soldi, mettiamola così. E sposa un inglese, Emily Rawls, una donna molto colta che lo aiuta moltissimo a entrare, diciamo, in quello che era poi l'ambiente culturale romano e diventa importante, diciamo, in quello che è poi tutto l'ambiente antiquario e archeologico soprattutto della Roma della prima metà dell'Ottocento. Io qui vi ho messo soltanto qualcuno, giusto per darvi dei nomi. Certamente per Campana furono fondamentali sia Edward Gerhard che Emil Brown, che ovviamente erano segretari dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica, che sapete è stato fondato nel 1829 e che è diventato il punto focale, diciamo, a Roma per tutto quello che era poi anche il mercato d'arte, oltre appunto agli studi. Vi ho messo poi un grande amico di Campana che è Luigi Canino, un architetto che lo seguirà in molti lavori che fa, e qui da una parte Luciano Bonaparte, che è un po' questa via di mezzo in realtà tra quello che diciamo collezionismo e il mercato d'arte, perché poi insomma di fatto era un grande mercante d'arte. Andando avanti, parlando appunto di Campana, come è direttore, quindi è direttore del Monte di Pietà, lavora come banchiere, però di fatto dedica moltissimo tempo all'archeologia, a tal punto che pubblica anche delle monografie. Una di queste la vedete qua, pubblica e fa scavi e li fa anche personalmente, cioè li segue ovviamente, poi ha tutto un gruppo di persone che lavorano per lui. Lavora moltissimo lungo la via Appia, fa delle scoperte importanti come questa tomba che è la tomba di Patron. Le pitture vengono staccate e vengono portate in quello che vedremo è il Museo Campana e oggi fra l'altro sono al Louvre. Quindi scava in diversi posti a Roma, io vi ho messo solo ovviamente degli esempi, ma anche fuori Roma, importantissimi gli scavi che fa a Veio. Questa è la tomba Campana, fra l'altro con il contesto diciamo archeologico all'interno ricostruito da Campana stesso. Sono stati fatti molti studi considerandolo diciamo un falso perché gli oggetti all'interno non corrispondono a quello che è il periodo della tomba, che è il periodo del VII secolo a.C. In realtà abbiamo visto anche di recente come era un'abitudine mettere gli oggetti all'interno delle tombe che venivano scoperte anche per poi farle visitare proprio. Quindi Campana faceva questo
con la volontà di far visitare queste tombe. Succede con la tomba di Veio, succede con alcune tombe a Cerveteri dove lui scava, mette in evidenza moltissime tombe. Qui vi ho messo alcun esempio. Questa è molto famosa, la tomba dei rilievi, che è visitabile ancora oggi, la tomba dell'Alcova vista dall'inglese Wilkinson nel 1850, e poi anche a Cerveteri avete la tomba Campana. Quindi in questi posti Campana ha avuto un'importanza notevole proprio per quanto riguarda le ricerche archeologiche. Allora, vi ho detto che faccio una cosa molto breve. Quelli che erano poi i suoi acquisti e quello che lui trovava negli scavi e accumulava, diciamo, veramente acquistava molto e trovava molto negli scavi, piano piano va a formare un vero e proprio museo. Un museo che addirittura è testimoniato dall'esistenza di un piccolo libro, che è questo, il cosiddetto libro d'oro, che all'interno ha lettere dei vari visitatori, quindi ognuno descriveva, diciamo, quello che aveva visto, oppure ci sono lettere che chiedono posso venire a vederlo. Per esempio degli esempi è questa, una lettera ve l'ho scritta qua, di Lola Montez, che era l'amante di Ludovico I di Bavaria, sì, scusate. E, fra l'altro re, come dire, archeologo, no? Che ha voluto fare le copie delle pitture etrusche che poi ha messo nella sua gliptoteca a Monaco. E come vedete, in questo caso, fra l'altro, è ritratto in un'osteria romana insieme a Thorvaldsen e a Cleo von Lenze, che è quello che ha poi decorato appunto la gliptoteca di Monaco. Un altro esempio, velocissimamente, per farvi capire quanto è importante, no? Questo libro, che fra l'altro ci attesta che era un museo a tutti gli effetti, e questa è una lettera di Gerhard che fra l'altro curiosamente gli dice: più mi preme peraltro di sapere in pratica se lo può accompagnare a Cervetere con alcuni amici per fare una gita antiquaria, vedete, una gita antiquaria. Quindi gli chiede se lo può accompagnare addirittura in una visita a Cere. E qui abbiamo un quadro che era in proprietà Campana, dove è rappresentata la tomba dei rilievi di Cerveteri, e vedete, no, l'immagine, per così dire, di una di quelle che poteva essere una gita antiquaria in questi posti. Il museo era una tappa obbligata, quindi l'ha visto Dennis, tutti voi probabilmente conoscete sia Giorgio Dennis che Hamilton Gray, e tutti descrivono, chi viaggia, chi passa da Roma, in qualche modo lascia qualcosa come descrizione di questo museo. Un museo che però non era tutto insieme, ma era diviso a Roma in vari edifici, anche perché si parla veramente di una collezione, lo vedremo, molto grande. Quindi una parte era nella villa di Campana a San Giovanni in Laterano, una parte era nel Monte di Pietà, dove abbiamo detto lui era il direttore, e poi a un certo punto, quando si sposa con la moglie Emily Rolls, compra anche un palazzetto in via del Babbuino, appunto, e ci sono anche una serie di annessi edifici, diciamo, dove ancora continua a allestire il suo museo. Ora, il suo museo è descritto nei cataloghi Campana, che sono stati scritti al momento in cui lui è stato arrestato. Lui è stato arrestato perché ha fatto una frode fiscale, diciamo, proprio contro il proprio istituto, contro il Monte di Pietà. Quindi capite, questo è stato un grande scandalo che, devo dire, poi ha influito anche nella lettura di questo personaggio, perché ovviamente è stato sempre considerato innanzitutto come dire, un ladro, no? In realtà, insomma, la cosa è un po' più complessa. E quindi, mentre era in carcere, ci sta 2 anni, dal 57 al 59, poi va in esilio, viene scritto il catalogo della collezione. È un riscontro che viene fatto, quindi quello che è importante è che intanto ci dice che il museo era diviso in 12 classi e sono 8 classi di antichità e poi ci sono anche delle classi, come sa, appunto, di arte moderna, ci sono sia dipinti che maioliche, e poi la 12ª classe, la vedremo velocemente, sono oggetti di vario genere.
Quindi un museo diviso in classi, diviso anche, diciamo, nella città, che aveva però, e lo vedremo, un punto importante per Campana di unificare tutto questo ammasso di materiale, diciamo, che era quello davvero di raccontare la storia dell'Italia che fra l'altro in qualche modo ancora doveva nascere. Questo lo sappiamo anche da una serie di documenti che sono venuti fuori appunto dagli archivi. Allora, molto velocemente vediamo quello che poteva essere, immaginatevi di entrare, no, in questi edifici, perché i cataloghi Campane ci dicono le stanze dove erano allestite. Quindi, come vedete, per esempio, qui ve l'ho scritto, la casa in via del Corso, c'erano queste serie, c'era la classe prima che era la classe dei vasi e le prime serie, che erano la serie dei vasi più antichi di impasto, i vasi, tutti quelli che erano i vasi corinzi o etrusco-corinzi, nello stesso luogo c'erano i vasi laconici, c'era tutta quella che era la ceramica protoattica. Quindi se conoscete un po', diciamo, la parte più archeologica, capite anche che Campana li allestiva seguendo lo stile, in un modo molto moderno in un certo senso, perché se voi andate oggi in un museo archeologico sono cose che trovate in effetti allestite nello stesso posto. Poi la serie terza sono, lui li chiama vasi etruschi a vernice nera, di fatto sono i buccheri e ancora gli impasti etruschi che per lo più aveva trovato nei suoi scavi. Viene poi una sfilata di sale all'interno del palazzo, no, che abbiamo visto in quel piccolo acquerello, che è il palazzo di Via del Babuino, dove lui viveva fra l'altro, e le sale sono chiamate ABCD, quindi sono una sfilza di sale dove c'è la ceramica attica a figure nere e a figure rosse, e fra l'altro anche questa decisamente allestita seguendo quello che poteva essere lo stile. Quasi quasi corrisponde davvero a, come dire, per esempio ai pittori, no, che oggi nella ceramica attica a volte sentite dire, ecco, veramente l'allestimento era fatto seguendo sono i cataloghi che ci permettono di capire questo, no? Seguendo lo stile, altrimenti seguendo le forme dei vasi. E ancora altre serie sempre dei vasi, c'erano ovviamente tutti questi tipi di vasi configurati, serie particolari come queste anfore nicosteniche che aveva trovato in gran parte a Cere, fra l'altro nei suoi scavi, la serie dei vasi nolani e poi importanti i vasi romani, questa fra l'altro è la Regina Vasorum, perché Campana aveva collaborato anche con il principe di Siracusa che aveva fatto gli scavi a Cuma, era il fratello di Leopoldo di Borbone, motivo per cui Campana fra l'altro quando va in esilio nel 59 innanzitutto andrà a Napoli dove aveva, come dire, degli amici, ecco, aveva le conoscenze. E andando avanti, l'ultima classe dei vasi, l'ultima serie della prima classe di vasi sono i vasi aretini. E poi, questo non è nel catalogo, però quando la collezione al momento dell'arresto viene confiscata, no, dallo Stato Pontificio, viene fuori che in uno dei palazzi, nella casa Giubbonari e anche il Palazzo del Babbuino, nei magazzini era pieno di frammenti di ceramica. E questo non è strano anche perché pensate che faceva scavi, quindi ovviamente tanti erano i frammenti che venivano trovati. La seconda classe è quella di bronzi, che in linea di massima venivano, lo racconta lui nei cataloghi, venivano allestiti un po' come trofei. Questa è un'immagine del Museo di Napoli, ma era un po' quello che aveva fatto nel suo museo. Ovviamente oggetti di vario genere, anche questo è un oggetto che viene dalla Grecia, per esempio, quindi acquistato, oppure tanti specchi etruschi e altri oggetti etruschi. E poi, questo è di nuovo uno schizzo, insomma, che ha fatto Wilkinson quando ha visitato la collezione Campana. In questo museo c'erano anche proprio delle ricostruzioni di contesti e quindi in questo caso avete il guerriero che era stato trovato all'interno di una tomba vestito della propria armatura, o almeno così ci ha raccontato ovviamente Campana, ed era visibile all'interno del museo nella sezione dei bronzi. Andando avanti, gli ori, appunto, quindi una collezione
molto ricca e molto conosciuta fin dall'inizio. Ancora le terrecotte insieme agli ori erano nel Monte di Pietà, quindi no, se uno voleva vedere il museo Campana doveva andare intanto in via del Corso, al Palazzo del Babbuino e poi al Monte di Pietà. Al Monte di Pietà vedete questo acquerello dove si vede come erano esposte le terracotte, cioè questa quarta serie, di cui Campana, fra l'altro, almeno di un tipo, diciamo, di materiali, fa una monografia, antiche opere in plastica, e oggi se sentite parlare delle lastre Campana è perché ha dato il nome a questo tipo di oggetti. Anche questo diviso in varie serie. Quello che vi faccio vedere in modo un po' curioso era che in una stanza era ricostruita una vera e propria tomba, e lui lo dice proprio, lo racconta, una moderna stanza tutta disposta e dipinta a fedele imitazione di quella tomba etrusca dove è stato trovato il sarcofago. Questo è il sarcofago degli sposi che è al Louvre. Poi qui a Villa Giulia avete il gemello che è stato trovato successivamente. Questo invece è quello della collezione Campana, e Campana dice appunto che era stato trovato insieme a queste urne. Quindi nel Museo Campana si poteva vedere una stanza decorata alle pareti e con all'interno il sarcofago e le urne che Campana diceva erano state trovate tutte insieme. Quindi questo gusto di mostrare proprio il contesto. Ecco, che poi fosse vero o no è un altro problema, però era importante raccontare l'archeologia, no? In qualche modo. Poi i vetri di vario periodo, io vi ho messo qui infatti anche uno del XVI secolo, perché veramente andavano sempre cronologicamente fino ai giorni, insomma, all'età di Campana. Le pitture antiche, qui abbiamo visto prima la tomba di Patron, le lastre Campana, anche queste ci sono vari tipi di lastre, queste sono quelle del Louvre, e anche qui sono state queste situate nell'ordine in che trovaronzi anticamente, lungo le mura di una moderna stanza. Quindi in questo museo si vedevano diverse situazioni che lui aveva ricostruito. E tra questo ovviamente c'erano i facsimili, per cui dice che possedeva dei facsimili fatti dagli originali che sono stati lasciati nelle tombe. I facsimili erano proprio copie di pitture uno a uno che lui poi utilizzava per ricostruire un ambiente praticamente. E qui vi ho messo questa immagine che in realtà è un'immagine del Museo Napoleone III, quindi quando sarà già in Francia, ma che sembra che per esempio questo fosse il facsimile della tomba, dei rilievi che lui aveva scoperto a Cerveteri. Anche qui c'è una lettera che Campana scrive a Achille Gennarelli negli anni 70, quindi quando è in esilio a Firenze, e qui vedete proprio, gli dice, Gennarelli va al Monte di Pietà, no? E trova quello che è rimasto, perché qualcosa è rimasto addirittura negli anni 70 della collezione Campana al Monte di Pietà, e gli dice: mi ha sommamente interessato il sentire che vi abbi trovato delle pitture di imitazione di sepolcri etruschi, quindi il monte era rimasto decorato in parte, ma temo che siano pitture al muro e quindi inutili perché non trasportabili. Lui cercava sempre, mentre era in esilio, ovviamente cercava cose da vendere per vivere, insomma, faceva poi l'antiquario. E quindi vi erano ben altre imitazioni fatte su grandissimi cartoni, propri facsimili della grandezza del vero delle principali tombe da me scoperte a Belgio. Ora, questi facsimili non li abbiamo. Devo dire che appunto c'è uno studioso francese, Laurent Messer, che sta cercando di rintracciarli, perché in teoria avete visto che lui stesso dice: ne scorsi uno o due di tali, perché lui dice: ma temo che tutte siano cadute in mano dei commissari francesi, che saranno... La Francia comprerà una grossa parte della collezione Campana, che vennero a prendere la consegna del museo perché ne scorsi uno o due di tali cartoni posti a decorazione del Louvre, perché poi mentre lui era in esilio vedeva appunto la collezione dispersa, diciamo, in tutta Europa. E la classe delle sculture, che fra l'altro all'inizio è tutta nella sua villa, e poi verrà fatto proprio un museo a sé stante, di cui abbiamo una documentazione fotografica molto interessante in via Margutta. Ora io ve ne ho messe due, ma ce ne sono molte altre, e fra l'altro c'è una pubblicazione fatta dal francese Henri Decamps,
che è una delle prime del 1955 che utilizza la fotografia per le opere d'arte. Siamo veramente agli albori. Velocemente le classi di arte moderna, che lui cura meno, diciamo, non è esperto in modo particolare, però era fondamentale all'interno di questo racconto dell'arte di quella che sarebbe poi stata, lui sperava, l'Italia unita. Scusate, quindi Maioli, che ve l'ho detto, fra l'altro ci sono comunque dei capolavori come la battaglia di San Romano o questo rilievo di Donatello, o io vi ho messo proprio le cose più belle, chiaramente, questo sì, e poi i 12 mesi di Luca della Robbia che vengono da Firenze, dallo studiolo di Lorenzo de' Medici, mi sembra. Quindi insomma c'erano anche cose particolarmente importanti. E l'ultima classe è oggetti di curiosità, quindi quello che non sapeva, diciamo, dove collocare in qualche modo metteva qua, però raccoglieva tutto perché doveva raccontare la storia di un paese da tutti i punti di vista. Quindi, come dire, storia davvero maestra, no? Per quello che sarebbe stato. Quello che lui dice, infatti, allora è diviso in serie, è diviso in classi, è diviso in serie, ma lui è molto sicuro che deve essere sempre guardata nel suo complesso. Qui non sappiamo la data di questo documento, però evidentemente siamo vicini all'arresto, quindi sta cercando di vendere per cercare di pagare i debiti, e quindi scrive a Sua Altezza, non sappiamo chi in questo momento, perché è interessato di acquistare questo museo, e lui dice, gli dà un valore, anche se dice che dovrebbe essere sicuramente più di questo, e quello che dice è importante: mi permetto di rammentare, è scritto qua, come non saprei privarmi di una classe più di un'altra, ma del solo insieme, sì, perché sarebbe a deplorarsene la separazione a causa della maggiore importanza e pregio che acquistano con la complessiva riunione nei rapporti dell'arte e della scienza. Quindi lui l'aveva concepito come un museo unico che doveva raccontare qualcosa. Viene arrestato, come abbiamo detto, nel 1857, c'è una sentenza e resta in carcere per 2 anni e poi va in esilio. E comincia nel 1861 la vendita della collezione, viene ovviamente riscontrata tutta, c'è una commissione del Papa, chiaramente, con i grandi nomi, Visconti, Massani, che appunto si occupano di capire che cos'è questo museo. La prima vendita che viene fatta regolare è al Kensington Museum di Londra, al South Kensington Museum, che oggi è il Victoria and Albert Museum, anche perché sono veramente interessati, come diceva anche Vivier prima, nel nord Europa proprio a cercare delle cose che raccontassero qualcosa agli artisti o per l'industria. Sapete bene, c'è stata l'esposizione universale del 1851 a Londra, la prima esposizione universale, quindi si cerca davvero quello che può aiutare l'industria a migliorare. Fra l'altro in tutto questo anche le copie, in generale, visto che abbiamo parlato di facsimili, hanno un loro ruolo importante. Quindi questo è il South Kensington Museum, il Victoria and Albert Museum di oggi, che ha una serie di oggetti che sono tutti provenienti dalla parte, diciamo, moderna della collezione. Fra l'altro una grossa parte di questa collezione in realtà era di un amico di Campana, Ottavio Gigli, che l'aveva messa, diciamo, l'aveva portata al Monte di Pietà, quindi anche su questo è tutta una grossa cosa da studiare e da capire bene, perché poi quanto di questo era davvero del Museo Campana, quello che oggi è il Victoria and Albert Museum, e quanto invece doveva rimanere, tornare, diciamo, a casa Gigli, ancora non è chiarissimo, devo dire. Poi la grande vendita che conoscete tutti è quella della Francia, che scusate, no, ho sbagliato, prima c'è l'Ermitage San Pietroburgo, che prende una parte importante della collezione Campana. Non vi ho messo immagini degli oggetti, però ci sono sculture, ci sono vasi, ci sono bronzi, e effettivamente, se andate all'Ermitage, una parte importante della sezione archeologica è dedicata alla collezione Campana. Anche questa è una vendita regolare a tutti gli effetti. Tenete presente che ne parla tutta Europa, no? A livello proprio di giornali anche perché
effettivamente Campana viene, insomma, non gli viene perdonato nulla, ecco, viene davvero presa questa collezione e venduta immediatamente. Siamo già, una parte dell'Italia sta diventando unita, siamo nel 1861, quindi resta quest'isola, diciamo, isola, insomma lo Stato Pontificio, isola un po' di più. Arriva la Francia. La Francia convinta, scusate, come sono sempre francesi, ci sarete sicuramente, c'è Mazet, convinta di aver comprato tutto perché loro sono venuti, hanno preso tutto, anche la riserva, quello che diciamo è venuto in più rispetto ai cataloghi Campana. Quindi loro hanno detto basta, noi abbiamo preso tutto, facciamo questa esposizione, hanno fatto questa esposizione al Palais de l'Industrie, con il Museo Napoleone III, e anche loro, non ve lo sto a ridire, ma insomma vi ho messo per leggere, no, un po' che la cosa importante per loro era trovare dei modelli sempre per gli artisti, per l'industria. Quindi questo è il Museo Napoleone III, vedete tutti gli oggetti un po' che abbiamo visto, no? Gli ori, i quadri, i vasi, le terrecotte, no? Quindi un'immagine complessiva di quello che era il Museo di Campana, che loro insomma, pensano di aver comprato tutto. Importantissimo chiaramente a questo punto l'influenza che viene con questa esposizione, che fra l'altro dura pochissimo, no? Infatti lo chiamano l'effimero Museo Napoleone III, dura soltanto pochi, credo 6 mesi, nel 1862, a luglio poi viene chiuso e vengono portati al Louvre e poi nel resto della Francia. E quindi appunto anche qui vi ho messo degli esempi, ma ce ne sono veramente tanti che vanno, disegnano, prendono ispirazione, e tanti fotografi. C'è il Victoria and Albert Museum, per esempio, ha un archivio pieno di foto di immagini prese durante questa mostra, questo museo. Insomma. E di nuovo, chiaramente, la stampa francese, specialmente quella satirica, ora vado un po' più veloce, e anche il Belgio ovviamente se ne interessa, è vicino, quindi fa tutta una descrizione del Museo Campana e ricorda questa cosa. E che succede appunto proprio in questo momento, siamo nel 1862, Bruls, il pittore, è a Roma e si accorge che ancora ci sono degli oggetti di Campana. Ora, questa prima immagine non è Bruls, ora poi ve lo introduco, questo ve l'ho messo soltanto perché è stato possibile ricostruire un po' la storia della collezione Campana a Bruxelles grazie a questo dossier preparato da Jean Demont, che era appunto il curatore del Museo del Cinquantenaire agli inizi però del Novecento, un dossier che lui ha preparato avendo copiato alcune cose da un dossier Campana che di fatto non esiste più, probabilmente sembra sia stato distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale, però non si sa mai, magari ritornerà fuori. Intanto però è importante perché Demont ha copiato alcuni documenti e quindi questo ci ha permesso di capire un po' quello che è successo. E la prima cosa che ha copiato è una lettera appunto del 3 dicembre del 62 che Louise Bruls, questo pittore, scrive a Portails, credo che non ho mai letto bene, Portails. E come vedete dice no, che il Belgio ha bisogno di oggetti che permettano appunto agli artisti intanto di avere dei modelli, ai pittori, agli scultori e poi sempre all'industria, no? Questo è sempre il punto fondamentale. E quindi racconta questo episodio, dice, quando Campana è stato arrestato, in realtà i suoi amici lo hanno aiutato e questo è veramente il primo che ci ha fatto capire cosa era successo, no? E hanno nascosto diversi pezzi. Alcuni erano rimasti addirittura nella casa di Campana, quindi i commissari non l'avevano portati via. E racconta che cosa ancora ha visto lì quando è andato pensate, Campana praticamente ora è a Napoli e di fatto il palazzo in questo momento ci sono appunto i suoi amici che se ne occupano e sono loro che in qualche modo tengono alcuni oggetti apposta forse anche per poi aiutare Campana in esilio a fare quello che farà, cioè a fare l'antiquario. E quindi lui descrive, fra l'altro nella sua visita che fa al Palazzo Campana,
vede già questo stamnos, che poi vedremo è uno dei pezzi più importanti della collezione Campana a Bruxelles. Un altro personaggio fondamentale per questa storia è Heinrich Brunn, un altro segretario dell'Istituto archeologico tedesco, che di fatto sceglie i vasi, gli viene chiesto proprio di scegliere i vasi e farà il catalogo, o meglio, lo farà lui e Bruls lo traduce. Un catalogo che non è stato trovato perché fu dato, qui appunto è una lettera in cui già il ministro Carolus va su consiglio di Bruls a vedere questi vasi a Villa Strozzi, dove erano stati portati proprio per essere visionati anche dal commissario del Papa, no? Perché poi a un certo punto, se volevano acquistarli, avrebbero dovuto chiedere il permesso. E questi sono tutti documenti che hanno a che fare, diciamo, con il permesso che stavano chiedendo sia di vedere i vasi e sia poi di portarli via. E nel 62, ora io ve l'ho fatta molto breve, ma insomma Carolus va a vederli, chiede i soldi appunto per comprarli e ottiene il permesso anche da parte dello Stato Pontificio, perché Visconti, Pietro Ercole Visconti, dice che di fatto sono vasi che non interessano e che quindi possono essere presi senza problemi. Quindi questo è stato il fatto che degli amici di Campana avevano tenuto degli oggetti e che in qualche modo Pietro Ercole Visconti, che fra l'altro aveva avuto una lunga conoscenza con Campana, lascia che questi possano partire. De Witt, di nuovo è anche lui un altro personaggio importante in questa storia, perché non solo si occupa della collezione Campana a Parigi, quindi conosce bene quello che è stato portato a Parigi, ma gli viene dato il catalogo di Brunn e infatti lui lo porta a Wommelgen, se non ho detto male il nome, e quindi viene perso, praticamente non si trova più, fa tutte le sue considerazioni sugli oggetti e sulla storia. E anche questa è un'altra sua lettera in cui appunto fa presente che è stato un acquisto importante e che, lo dice, les vases achetés à Rome réunis à ceux que les musées possédaient, faranno un giorno la collezione, creeranno una collezione ceramica degna di una capitale del Belgio. Allora, ora io vi faccio vedere molto velocemente questi 77 vasi, che oggi sono 76, sono 75, uno probabilmente, o anche tutti e due, sono andati persi in un momento in cui a Porte des Halles ci furono dei lavori e sui giornali del tempo lo raccontano che questa povera collezione Campana è stata impacchettata, probabilmente, questa è una mia idea, in quell'occasione 2 se ne sono andati di questi, insomma sono stati rotti o sono stati persi. Comunque gli oggetti sono questi. Se vi ricordate la classe prima, ci sono esempi un po' di tutta questa classe e oggetti molto corsivi, senz'altro, però poi ci sono sempre degli oggetti molto particolari, come in questo caso questa brocca di bucchero orientalizzante. Qui avete appunto buccheri di vario tipo e impasti e una bella collezione di ceramica attica a figure nere, un esempio, un cratere corinzio, un'anfora tirrenica, e ora non vi sto a dire, però visivamente vi rendete conto che cosa è arrivato, no? A Bruxelles. Questi sono i pezzi più belli, questo è lo stamnos di cui parlava anche Bruls e che è un pezzo importantissimo a Bruxelles, una coppa. Questo è l'altro pezzo fondamentale che è appunto il Cantaros, firmato da questo pittore Duris, quindi davvero importante, e la stessa cosa si può dire di questi oggetti. Addirittura ci sono esempi di vasi di ceramica dell'Italia meridionale, quindi insomma siamo riusciti a dargli un po' di tutto in qualche modo, e vasi a figure nere, ceramica di Ignatia e ancora sempre vernice nera. A vernice nera, fra l'altro, vengono date coppe e questi oggetti particolari che in realtà sono dei piatti con un medaglione che era stato inserito dai restauratori e che Baltì, quando fece la derestaurazione dei pezzi della collezione Campana,
appunto diviso, vedete questa è in effetti sono più belli finti, no? In qualche modo, però questa è la situazione, insomma. Non è detto che sia stato Campana proprio a farlo, quanto i restauratori che sono stati pagati dal Belgio e che comunque erano gli amici di Campana, questo sì. E questo è un altro pezzo importantissimo, curioso, perché questo è un pezzo che era stato pubblicato nel bollettino dell'istituto nel 1855, quindi davvero Campana l'aveva tenuto per sé in qualche modo e non l'aveva neanche esposto, perché altrimenti l'avrebbero preso. Oggetti anche plastici molto restaurati, sono pastiche spesso. E, vede, queste sono le quando sono stati derestaurati, no? Qui li vedete ora e qui li vedete negli anni 70, credo che Baltì abbia fatto questo lavoro. E questo è stato l'ultimo per capire come era fatto, quindi vedete che veramente per vendere gli ultimi pezzi si faceva davvero dei pasticci impressionanti. Ecco. Allora questo per concludere, Jean de Motte che dice no, è in discussione con Renac, perché Renac dice no, questi oggetti sono nostri perché fanno parte della collezione Campana e la Francia li aveva comprati tutti, quindi quasi rendeteceli, no? Questo era un po' il discorso. In realtà Jean de Motte dice ma questi non erano nel catalogo, in realtà la spiegazione è molto semplice, cioè Campana aveva tenuto, come ci racconta Bruls poi fra l'altro, si era tenuto questi oggetti e non l'ha fatto solo con questi oggetti venduti a Bruxelles, dove capiamo che hanno avuto questa storia anche perché i nomi che vengono fuori sono di suoi amici, ma cosa succede? Ci sono altri musei, in Europa sono diversi, che hanno oggetti della collezione Campana che sono stati acquistati perché lui se li è portati dietro e quindi Ginevra per esempio ha degli oggetti, io ve ne ho messi solo 2 ma ne ha di più, che lui ha venduto quando era a Ginevra in esilio, perché in esilio ha vissuto in varie città che noi conosciamo dalla sua corrispondenza e altri oggetti sono al Museo Nazionale Romano e come vedete nell'archivio di Stato c'è proprio una nota delle sculture antiche pertinenti esistenti in Roma nell'abitazione dei signori Bonichi e Vencivenca. Carlo Bonichi era uno dei suoi più come dire, stretto collaboratore, quindi era evidente che questo è stato il sistema che hanno avuto. Quindi ecco, per concludere, proprio dicevo, questi sono oggetti che facevano parte, non erano compresi nell'elenco di riscontro fatto dalla Commissione e dell'intera collezione per il sequestro, ma oggetti che Campana voleva tenersi per sé, anche in vista di questo suo futuro di mercante, no? Mentre era in esilio. Quindi questo direi che è uno dei motivi, dei tanti motivi, non è il solo, per cui il Museo Campano è stato così disperso e diffuso in tutta l'Europa. In tutta Europa che, come dire, quindi non poteva non mancare, direi, Bruxelles. Ecco, tutto qua. Grazie. Propongo che facciamo le domande alla fine del secondo intervento. Grazie a te. Grazie. Simplement avancer ou comme je ne maîtrise pas le PC, je suis plutôt sur Mac, donc je dois juste le faire. Oui. Merci. Écoute, c'est les Macs. Hein, Ici. Donc, je peux avancer avec ça. Ok, merci beaucoup. So I would like also to thank Sabine for organizing, for inviting us, and Didier, of course, for co-organizing this series of workshops on
on the relationship between Rome, Italy, and the reception of antiquity in Brussels. I will speak tonight about a collection which was quite well known in the late 19th century, but then lost, I would say, its fame in the late 20th century, and we tried to put it back on the stage through our studies. So while Susanna introduced you to the case and the history of the Campana collection in Brussels, I would like to introduce you and discuss the relationship with the Roman milieu of scholarship and also trade, art dealers, collectors, and so on, with Alphonse van Branteghem and the making up of his collection. It was, as I've said, very much prized when the collection was sailed in 1892, and I will come back to this sale. Some of the pieces from the collection were purchased by the Musée du Cinquantenaire at the moment of the sale in 1992, and some other pieces of the collection were bought by Somzé, which was Léon Somzé, which was also a very, very big, important collector of the late 19th century, early 20th century in Belgium. So Somzé bought parts of the vases of the Van Branteghem collection, and through Franz Cumont, whom we have already spoken about, some of these vases were purchased by the museum at one of the Somzé sales in 1901 and 1903. So thanks to that, there was a small part of the Van Branteghem collection which remained in Brussels in a way. So there were really very, very famous vases which were extremely important in the history of ancient pottery. First, because of their very specific shapes, the very specific techniques that were used, and I'm just showing you here some selection of the vases which are part of the Brussels collection. You have here two white ground cups, which are part of the same tomb, which are very, very fine pottery from Athens dated to the 5th century BC. Special techniques which really request a high mastery of the pottery and the kiln and the firing. So it's the white ground and the coral red. Another important pieces which came directly from the sale in 1892 in Brussels is this little cup, which is very well known because it was a departure point for a very big scholar, which is John Davidson Beazley, who really renewed the study of pottery and really organized all the production of Attic vases in workshops and painters. Beazley was Linguist Professor of Greek archaeology in Oxford, and in fact, and there is the art and craft movement, which is very important. His father was taken in Belgium, in Gosselies, to learn the work of stained glass for the art and craft movement. And so Beazley went to visit his parents while he was in a boarding school and visit the Musée du Cinquantenaire, and he wrote in his letters that he really discovered Attic vase painting through this little cup. So everything starts in Brussels in a way, and from the collection of Van Branteghem. So it's also to explain to you how important was this collection for the scholarship of ancient Greek pottery. And two other pieces which are quite well known, a figured vase of a small Nike of the 5th century, directly acquired also from the Van Branteghem sale. And this is a small white ground lekithos you see here through the Somzé sale. So two different ways of acquisition for this part of the sale. But the Van Branteghem collection was very much appreciated throughout Europe and the United States. And at the moment of the sale in 1992, there were several. The whole collection counts more or less 700 pieces. The significant part of the objects are vases. Some of them are terracottas, and I will come back to the terracottas a little bit later in this paper. So several of
a significant part of the vases, unfortunately, were purchased outside Belgium. And so they, as you can see, they really became part of very, very famous, collections. The British Museum, the Museum of Fine Arts in Boston, the Musée du Louvre, Oxford, the Ashmolean museums are among several museums which really purchased some of the pieces from this collection, and this really reflects the importance of this collection throughout Europe, I would say. So the paper tonight will be organized in two main parts, I would say. First of all, a very short introduction about who was Alphonse van Branteghem, so the man and his collection, but quite briefly. And then I would like to focus more on the role of Rome and the Roman market on the formation and the ideas that shaped the interest of Alphonse van Branteghem for making his collection. And I would say that there are two main parts in his life and in the way he will make up his collection. The first part is the year he will spend in Rome. You see more or less a year from March 1884 to March 1885, and it really marks the starting and the beginning of his collection. And then the second part is when he will leave Rome and he will settle for a while in Constantinople, Istanbul, then London, and then Brussels. And there we will really examine how his Roman networks will have an important impact on one side, on the way he will choose the pieces he will acquire and purchase for his collection, and on the other side, how also the Roman networks of art dealers and intermediaries will play a part on the making of the collection and on the choice of some of the pieces there. So the first part, the general introduction, it's about the man. Unfortunately, I have been looking for a portrait or a photo for Alphonse van Branteghem, but I was unable to find one. So the only thing I have is a kind of extrait de ménage, which was found in the XL commune in Brussels, and which gives a different composition of his parents and brothers, so in order to be able to reconstruct who he was. So he was, so Van Branteghem was in fact born in a family of industrials. His father directs the Belgian railways in Flanders, and his brother is also registered as an industriel, as we can see in the registration, in the formal registration at that time. He is graduate in law studies from the Université Libre de Bruxelles and is appointed lawyer at the Borax Company, a limited company, which is a branch of Hans & Glove and which exploits the borax mines in Turkey. He therefore settled in Constantinople for 16 years, from 1872 to 1886, while after his stay in Istanbul, he then moved in London, where are the headquarters of the company until 1889. So you see, it's a very cosmopolitan life. He traveled a lot. He lived in different places. And while in London, in fact, his years in London will be very, very significant for the formation of the main part of his collection of vases. And while he's in London, he will become member of several important prestigious society, like the Hellenic Society, the Society of Antiquarians, and the Burlington Fine Arts Club. In 1889, he then moved in Brussels and will work for the same company until 1892. In 1892, obviously, the Borax Company got bankrupted, and Van Branteghem is obliged to sell all his collection. But he will go on practicing as a lawyer, but slowly, he will gradually play a more and more important part in the art trade and as an advisor in several archaeological museums. He will become also a member of the Scientific Council of the
Musée du Cinquantenaire in Brussels, where he will advise for the purchase of pieces, but also for the restoration of objects, archaeological objects, pottery, terracottas, and other things. He will also advise for the purchase of pieces in the Louvre, in the British Museum. After 1892, sort of after the sale of his collection, he will continue to collect, but he will focus on manuscripts and rare editions of ancient Greek texts, and especially Pindaric text fragments. And his small collection will be quite prized and recognized by somebody like Theodore Mommsen. So it's there as well. He will focus within a talent way, I would say, to collect other objects than the archaeological objects, terracottas and vases he collected before 1892. And what about his collection? I will not spend a lot of time detailing what was in the collection, but just trying to show you some highlights and explain to you why it was an important collection. So initially, he was interested in terracotta figurines, but very, very soon, very soon, already from the 1884, he starts collecting occasionally some vases, but from the 1886, he decides really to focus and lay emphasis on this class of objects. So the Van Branteghem collection had been very much acknowledged and had an influence on the connoisseurship of Greek vases. In fact, in the late 19th century, we see that there is a new trend in scholarship where scholars will start being interested in identifying individual painters' styles, individual styles, and trying to understand how these, especially Attic pottery production, is organized in workshops, in painters, and in potters. And we will see that Van Branteghem collection will play a very, very important part in the shaping of this new approach of scholarship. We can see as well that it was very much prized by amateurs and its importance recognized by many, many scholars. So while in London, he will organize an exhibition of his collection in the Burlington Fine Arts Club. And when you see with what are the other person with whom he exhibit, you can really realize that it was a quite prestigious place. So he exhibited in the same place in the Prince of Wales, the third Marquis of Northampton, and Drury Fortnum. You must know that the Marquis of Northampton is considered to be one of the most prestigious collectors of ancient Greek pottery at that time. And the catalogue of this exhibition was prepared by Percy Garner, who was the first professor of classical and Greek archaeology in the University of Oxford. And it's enough to see what well-known scholars would say of this exhibition. So I'm reproducing here the quotation from Cecil Smith, who is the keeper of the British Museum and who published a review of the exhibition and of the catalogue in 1888, where he says that the collection is especially remarkable for the large number of signed vases which have been got together, the number of which amounts no less than 23, the honours under this head failing equally between Lord Northampton and Mr. Van Branteghem. The collection of Mr. Van Branteghem will be a revelation to those who do not know with what zeal and success he has been collecting during the past two years. And what is quite significant and impressive in this collection is that he really formed the collection in a very, very short time and was able to select amazing and very, very important pieces, not only aesthetically, but also important from a scholarly point of view. And just a very short insight of the reception of this collection in Belgium. I won't expand on that side. Well, I have published a paper on the reception of the Van Branteghem collection in Belgium and its influence on the Art Nouveau trend and the art and craft movement. But we know that he offered the catalogue of this exhibition to Auguste Wagner, and Wagner is a member of the Royal Académie of Belgium, the class des Lettres, and so he introduced the catalogue of this exhibition in one of the sessions of the Royal Academy of Belgium, and he explained in a very long description
what Didier in a way say, that until then in Belgium what was very much prized and what was very much focused on was of course the art, the medieval art and the Renaissance art. And he suggests that for the artists and the arts and the crafts, that to turn also to what was called at that time the industrial arts of the past, and that the Van Branteghem collection can be a kind of model. And I'm just quoting what he's saying, and you can see that les découvertes étonnantes de l'art grec faites ces derniers temps montreront à nos artistes des voies nouvelles. There he refers to the discovery of the archaic Greek art and the excavation that were undertaken in Greece on the Acropolis, which brought to light several examples of quite unknown Greek archaic art at that time. Et une étude attentive de la collection Van Branteghem pourrait, dans notre pays, contribuer puissamment à cette heureuse renaissance. So you can see there this interest also in Belgium for this kind of class of objects, and also the proposal for this kind of class of object and collection to be a model for the artists, the contemporary artists, but also the contemporary craftsmen. So in 1892, as I've said, Van Branteghem is obliged to sell his collection. He organized the sale of the collection while he is living in Brussels, and it was sold in an auction house in Paris. And there as well, the comments and the very, very high prices fetched by most of the terracottas and the vases really confirm the value and the high esteem of the collection by the contemporaries. So we have several comments of important scholars, collectors, amateurs who attend the sale and purchase several prizes. What is important also to know that somebody like Edward Perry Warren, who is a very important American collector, will discover the class of pottery, of Greek pottery, in the Van Branteghem sale, and will really purchase a very, very significant number of vases from that collection, which will become the core collection of the Museum of Fine Arts in Boston. So it's really, the sale will really mark and influence throughout the world, I would say, a new aspect of the reception of antiquity. So it's an important step, I would say, both aesthetically and scholarly in the late 19th century. And Salomon Reynac, in the necrology, of Van Branteghem, will really summarize in a way the importance of the collection, both on the taste and on the scholarship. Il a répondu le goût dans le public des amateurs riches, des belles céramiques, beaucoup trop délaissés dans la génération précédente, en faveur des tanagras et des imitations habiles qu'on en fit. Donc, this is a quite good summary. I'll just show you two pieces which are quite famous in the Van Branteghem collection. The one which is now in Boston and which is signed by a quite known from the specialist pottery master and pottery painter, which is Ephoronius. The story of this cup is quite interesting, but I will not focus too much on it. You see that it comes from the former collection of Lady Hamilton Gray. Lady Hamilton Gray was a very important person for the history and the study of Etruscan art and archaeology in the first half of the 19th century in Rome. And part of her collection was kept in London in the South Kensington Museum, which will become the Victoria and Albert Museum. And Van Branteghem, while he will be in London, he will manage to purchase this important large cup from the former Lady Hamilton Gray, which is now a collection which is now in Boston. Another group of pieces, which is a very, very important group of pieces and a quite exceptional class of objects, is these 9 cups, which all of them come from the same tomb. They were found in Athens. They date to the second quarter of the 5th century, and we call this assemblage the Sotades tomb because most of them were signed by the potter Sotades.
They are exceptional both from the point of view of the shape. You see that there are quite exceptional pottery works and the ribbed walls, which imitated Achaemenid Persian models of pottery, the use, as we have already seen, of exceptional and special techniques of clay and firing. These two pieces are in Brussels, while the three white ground cups here at the British Museum, while the two little bowls are also the British Museum, and there are other two fiale. This kind of Achaemenid bowls, if you want. One of them is in Boston and the other is in the British Museum. So it's a quite exceptional assemblage, which is exceptional also by the fact that we have a context and an assemblage of pieces there. So it's also the start of the interest also of, I would say, the archaeological context of the pieces and the relationship of one object with the other within an archaeological context. So the beginning, we have an important source of information about Alphonse van Branteghem through archive material that is kept in Weimar. We will see later in the presentation that one of the persons who played a very important part in the creation of the collection and as an advisor to Van Branteghem is Wilhelm Fröner. Fröner was a curator of the Museum of Napoleon III and was a very important advisor to many, many collectors and amateurs in the late 19th century. And so the archives of Fröner, in fact, the letters and the papers of Fröner was given in the Library of Weimar, and we were lucky to have there in the archive of Weimar about 400 letters of Van Branteghem to Fröner, which allow us, it's a real insight in the late 19th century art milieu in Western Europe. So it's a quite important piece. We have also some letters of Van Branteghem here in the school here, which were exchanges between Cumont and Van Branteghem, of course. So there are spread everywhere, but the main concentration is in Weimar. So it's also thanks to these archives, to also the catalogs, the sale catalogs that we're able to reconstruct and to have a kind of real insight of how the collection was made and what was the role of Rome on the making of this collection. So the beginnings. We know that he spent a year in Rome. So he settled in Constantinople, he settled in Istanbul, but he spent a year in Rome in 1884, from 1884 to 1885. And the beginning is, I would say, it's not something which is very original or very distinctive. He will be very much interested to purchase, in fact, terracottas. And I would say that it's a very common way to start with. He visits the Castellani sale, and that's a very important landmark, I would say, in the market in Rome at that time. The Castellani sale followed the death of Alessandro Castellani in 1884. The Castellani family is a very important family. I guess that all of you knows who were the Castellani, so I won't come into much detail. And we know that Van Branteghem bought in the Castellani sale several little terracotta figurines and few vases. So the first year, the two first years where he starts being interested in collecting antiquities, he's very much turned to the terracottas. And I'm saying that is a fashionable beginning. Why? Because everybody at that time was interested in terracottas. Everybody was purchasing terracottas. Why? In fact, we know that already from the early 1870s, there have been important excavation in Beotia around the antique site of Tanagra, where they found old graves, and in these graves they were deposited several of these clay figurines. And there was a kind of, how can I say,
enthusiasm in Western Europe, in France especially as well, but also in England, but in France, especially in France, for these terracotta figurines. And so they will, of course, push the looting of these graves. So we'll have several illicit excavations during the 70s and the 80s of the 19th century. And this will create a kind of fashion and a strong demand for this class of objects. We can see the importance of the object also through the publication of several catalogues of figurines. You see here there is a catalogue by Léon Euzet of these clay figurines at the Musée du Louvre, which is date of the 1878, and a little bit later, the publication of the collection Le Cuiller, which will also be a kind of landmark in the reception of these terracotta figurines. But the taste of these terracotta figurines will, how can I say, go far beyond the milieu of scholars or specialized amateurs. It will really touch all the bourgeoisie of all the European bourgeoisie. And as an illustration, I'm showing here the model. So it's a very well-known model of terracotta, which is called the Danseuse Titeux. Titeux is the name of a young architect who excavated in Greece. It was found on the slope of the Acropolis, and so he died quite young, and the name was given to his memory in a way. So it's kept at the Musée du Louvre, and you see that the original one will have a big impact in the reproduction of several figurines. Here you have a figurine in bronze, which is kept at Nancy, 1898, but also on the art. And you have a painting here by Degas, Madame Roire et sa statuette, 1884. And you see that the statuette, which is on the table of Madame Roire, is the same statuette than the statuette Titeux. So Van Branteghem, by choosing and by interest, and his first interest in terracotta is really, I would say, in the pattern of what was common at his time. So it's not something extremely original. The very big taste for these terracottas will have another result. We'll have the result of the production of a very, very big number of forgeries. And it's quite interesting there because we have very, very strong debates and arguments about these forgeries between quite well-known scholars, and among them Wilhelm Fröner and Salomon Renac. We'll have a very, very big fierce debate about all these figurines. Most of them, I must say and admit, were forgeries, and Renac was right in the debate about the authenticity of these figurines. And unfortunately, Van Branteghem will also purchase several forgeries for his collection. And I'm showing here a piece which comes from the Van Branteghem collection, which is now in the Royal Museum, in the Musée du Cinquantenaire. It's on the display specifically devoted to forgeries in the museum. And you see that it was also bought at the Castellani sale. But what is exceptional, I would say, in the Van Branteghem collection will be the pottery collection. So he, as I told you, he started collecting already from the beginning, but with not a very big emphasis. He will be very much interested in vase collection, and he will focus his interest, especially when he will be in London. But what I would like to see with you now is how the Roman network and the people he will meet during his year in Rome, and then after he left Rome, through his network, how all these people will influence his view of antiquity and his choice of Greek vases. So the Van Branteghem collection is not just a collection of an amateur. It's not just a collection of somebody who is interested in ancient vases from an aesthetic point of view. And not only from the point of view to have a status, to express a status. You will see that he will really
educated himself, he will really become a kind of specialist. And he will succeed in making a distinctive, a scholarly collection of Greek vases. I would say that there are two main features in the formation and the choice he will make of the vases. He will be very much interested, as I already told you, in defining artistic personalities, in recognizing personal styles, in understanding how the workshops are working, and how he can point out painters and potters. And he will start first with the importance, of course, of the inscriptions, the signatures, because we have the chance for the Greek vases to have signatures, at least for the vases produced in the 6th and the early 5th century, the signatures and other inscriptions. And we can see the importance of these inscriptions and the signatures through several quotations I reproduce here. This is one of the letters he wrote to Wilhelm Fröner, where he's counting the number of pieces he has and which are signed by different potters or painters. In the sale catalog, Fröner will outline the importance of these signatures and also what is called le nom de favori, which are the kalos names. It is a very specific Greek phenomenon where you have proper names which are associated with kalos. This is the beautiful, the nice. We discuss a lot about the sense. But so, and this kalos name will be also used by scholars to understand the organization of the workshop, since these kalos names are associated with specific workshops and specific names of potters and painters. So he starts really by being very much interested in the inscriptions, not only from an epigraphic, I would say, interest, but also for the information these inscriptions, the signature can bring for the organization, for the understanding of the organization of the workshops, and for recognizing personal styles. And in this quest of the personality, in this quest, in this search for the artist, there are several scholars who played a role, and scholars that he met in Rome. So first of all, of course, Wilhelm Fröner. We already spoke about Wilhelm Fröner. We know that he met him while he was in Rome in 1884, and we know from the writings and the publication of Fröner that he was also very much interested in inscriptions. He had a small collection of archaeological objects that he offered at the Cabinet des Médailles in Paris, and most of the objects which are part of his collections are objects that bear inscriptions. So he will have with Wilhelm Fröner a long-term exchange, and he will benefit from his advices on scholarship. He will ask him his advice for his library to start with, and they will exchange letters until the death of Alphonse van Branteghem in 1911. And thanks to Fröner, he will be introduced in a network of collectors, intermediaries, scholars, and academics who are living in Rome, but also from other places in Europe. The other personality, scholar, who is very much important, but I will not focus very much on him because he didn't meet him in Rome, it's Wilhelm Klein. Wilhelm Klein is considered as one of the fondators, I would say, of this trend in connoisseurship and this interest in recognizing, in attribution to artistic styles, and he will publish several studies on that. One of the seminal publication of Klein is his Meistersignaturen. Several editions were made, and you can see by the quotation here in the sale catalog how much this was important. It was important work, and how much it influenced the way Van Branteghem collect and choose his object for his collection. So this is one of the pieces we have already seen. It's the cup from the Gray collection, which is now at the Museum of Fine Arts, and which bears the signature of Euphronius. Another scholar who played an important part in the making of the collection, next to Fröner, is Paul Hardwig. And Paul Hardwig is very important on two aspects. He's the one who will start
who will be the first through his publication, the Meisterschalen in 1903, who will be the first scholar who will try to identify artistic personalities on the paintings which are not known by signature. So he will, of course, be very much inspired by the work which was done for the Italian painting and the medieval painting, and the method he will follow is also very much close to this method. And so he will play a very, very significant part in this new trend in scholarship. And in fact, Hardwigg will live in Rome for 2 years, from 1887 to 1889, with a German scholarship. He will be living in the German Institute of Rome, and he will be introduced to Van Branteghem through Murray. Murray was the keeper of the antiquities at the British Museum, because he wanted to publish some of the vases, the signed vases from the Van Branteghem collection. And when he mentioned the Coupe d'Hermaios, Hermaios is the signature of the potter. This is one of the 2 cups that are mentioned by Hardwigg. And there will be the development of a very long exchange and friendship between Hardwigg and Van Branteghem. Van Branteghem will ask him to act as an agent for him while he's in Rome, during the 2 years he's in Rome. Je veux des renseignements précieux au sujet des divers vases à inscription en vente en Italie. So he's a really expert who will be an agent for Van Branteghem while he's in Rome. He will also, and I will come back to this piece because it's a quite interesting piece to understand how the trade worked in Rome in the late 19th century. He will also offer pieces to Van Branteghem. And on the other side, Van Branteghem will send him drawings of all his vases, which Hardwigg will publish in his Meisterschalen. So the Meisterschalen of Hardwigg is considered to be one of the milestones of this new trend in scholarship and the interest in attribution and connoisseurship. And he will base, I would say, his Meisterschalen on 2 main collections of vases. One is the Van Branteghem collection, and the other one is the Bourguignon collection, who was a collector who was living in Naples at that time. And an important part of this collection is also now part of the Boston Fine Arts Museum. Hardwigg will also will advise Van Branteghem about attribution and style, and there will be a lot of discussion in the letters and in the thoughts, I would say, of Van Branteghem about this attribution. We see that there are really exchanges on a scholarly level, I would say, between Hardwigg and Van Branteghem. So I would say that the influence and the exchange goes and works in both directions. Another element, another role, I would say, of the contacts of Van Branteghem in Rome, in the way he will approach antiquities, will be the recognition and the prize of the aesthetic merits of the archaic style, and also the new importance he will attribute to fragments for their contribution in scholarship. During the first half of the 19th century, fragments were picked up, were kept, but they were mainly used to help, I would say, to restore pieces and so on. They were not collected for themselves. This is a phenomenon which started really in the second half of the 19th century and mainly in the late part of the 19th century. And Van Branteghem will really be interested in the fragments for several reasons. First, for the information they can bring about, again, personal styles of painting, but also when they bear inscriptions. And there, I think for these two trends, the interest in the archaic period, in the archaic art, and the interest in the fragment, another important person in Rome will play a role. It's Oscar Pauvert de la Chapelle, who lives in Rome. We know that Van Branteghem had several contacts and exchange with him. He met him while he was in Rome in 1884, and he kept contacts with him until his death. And we know that
Oscar Pauvert de la Chapelle, who is very much interested in gems collecting. The collection of Oscar Pauvert de la Chapelle was given by Oscar Pauvert de la Chapelle to the Cabinet des Médailles. It was published by a very well-known scholar of his period, with Ernest Babelon, in 1899. And the collection, here you have a review of the publication of the catalogue by Paul Perdrizet, who is also a scholar, epigraphist, and so on. He described the collection of Pauvert de la Chapelle, and he really emphasized as well on the fact and the interest of the archaic gems, of the gems of the archaic period. And we have a quite humoristic exchange of Van Branteghem with Fröner, which proposed to nickname La Chapelle with the name of Hagemans, who is a well-known coyote sculpture of the archaic period. And in the same letter, we can see that Van Branteghem expressed his taste for the archaic sculpture and for the archaic art for itself. During that period, you have to understand that scholarship knows, of course, the archaic period, the archaic art, but the archaic art is still seen by most scholars as just a step to reach the perfection of the classical art, of the art of the 5th century. You have some scholars, people who work on Etruscan art, for instance, and some other scholars, especially scholars who are working on Greek vases, which will really emphasize the own quality of the archaic period. And I think here there is a joint interest in this archaic style, both from Oscar Pauvert de la Chapelle and from Van Branteghem. And here you have a gem which is part of the Cabinet des Médailles, an Etruscan engraved gem of the 6th century BC, which belonged to the collection of Pauvert de la Chapelle. Another element which I think is very important, it's common between the two collectors, here it's the new importance of the fragment. And I found quite interesting to quote Oscar Pauvert de la Chapelle when he speaks about the interest. And what does he say? He says that his collection is a study collection. So it's not a collection only for the aesthetic, it's a study collection. And that means that it will interest the people who loves art, but who really loves art. And the people who really loves art will not disdain the fragments, the little fragmented stones. So this is important of the fragment as a scholarly source. And I will just reproduce here two pieces. One, a small, very tiny fragment from a gem of the Pauvert collection. Well, of course, it's a Roman gem here, and small fragment from a handle of a cup from the Van Branteghem collection. And you will see that what is common in both fragments is that they bear an inscription, and they bear a signature as an inscription. There is an inscription on the Pauvert fragment, which it's Aulos Alexa Epoie, so Aulos, the son of Alexa's maid, and in the same way, you have the signature of a potter, Brigos made me, on the handle of the Kilix. The third element, I would say, which is quite distinctive element, which will influence and which will inspire, in a way, Van Branteghem, it's also his interest in the distinctive techniques of pottery and also in very original and distinctive shapes of ancient ceramics. And we have seen an example in the Sotadis tomb previously. We know that he had also continuous contacts with Auguste Dutuit. He met Auguste Dutuit. We have several passages in his letter where he explained how they exchanged, why they visit each other while he was in Rome in 1884 and 1885. And Auguste Dutuit is quite well known in France because the core of the collection of the Petit Palais at Paris is the Collection Dutuit. And we know that Dutuit will be also very much interested in collecting pottery with distinctive shapes. And I just show you some of the pieces that are part of the Dutuit collection. And you can see that you have here, you have several figured vases. These two ones were from the beginning of the Dutuit collection. So one written, which was purchased from Martinetti. I will come back to Martinetti, which is a quite well-known dealer in Rome. And another quite striking
shape, which is also now at the Petit Palais. It's a Tarentine production. It's a figure vase in the shape of a boat, a triene, an ancient boat. And this last piece, in fact, was part of the Van Branteghem collection. It's a quite amazing piece produced in the Sotheby's workshop. You have an African person who is eaten by a crocodile, and it's quite interesting because at the 1892 sale, it was purchased by Dutuy. So you see how the interests are joined there for these very distinctive shapes. So the second part of the paper, of the presentation today, will deal a little bit and quite briefly about on the role of the Roman networks of collectors, agents, and scholars on the making of the collection from the 884 onwards. So you will have 2 points there: the contacts he will have during his stay in Rome, but then also the contacts he will maintain and develop with people from Rome, agents from Rome, during all the formation of his collection. And we have several means of acquisition that we can summarize for his collection. First of all, we know that he will exchange with other collectors, that other collectors will offer him pieces. And I'm showing you here a red figure vases, an amphora, which is now in London at the Victoria and Albert Museum. You see that it's a small world. And it's a gift from Giovanni Baracco. Baracco is a very well-known figure in Rome, since he's the founder of the future Museum di Scultura Antica in Rome. He will give his collection of sculpture to the city of Rome in 1902, and Baracco will be introduced to Van Branteghem by Helbig. I will come back to Wolfgang Helbig later, and he will discover the Van Branteghem collection through the exhibition at the Burlington Fine Arts. He will visit him several times in London, and finally he will offer him these vases for his collection. Another mean of acquisition of his vases, it's of course the art market, and one of the art dealers that is very much present in the purchase of pieces from the Roman market. In fact, you have to imagine that Rome plays a part as a kind of focal point for the antiquities which come from every different parts of Italy and which are sold to agents and to foreign collectors. And Francesco Martinetti will play a quite important role in the acquisitions of the vases for Van Branteghem. So he's a well-known dealer. He settled on the Via Alessandra in Rome, and according to the Weimar archives, he has sold several vases to Van Branteghem. I will mention here only one of them, which I choose it because he's quite significant. It's a quite significant piece. It's now in Brussels. It's a piece which is known already from the first half of the 19th century. It was already published in one of the first studies on Greek vases, which is Le Normand et de Witt, which is a study published in 1830, which focused on iconography. It was very, very much restored, as you can see. Now is the state of the piece, how it is now. And there as well, you see that the choice for the piece, while it's a cup that was bought by Van Branteghem at the beginning of his interest in antiquity, so probably in 1884 or 1885. He already chose it because it bears an inscription, which is one of the love inscriptions, Epidromos Kalos. The third element and the third characters who play a part in the formation of the Branteghem collection are what I call the agents and scholars. So in this second half of the 19th century, we have what I call the polymorphic figures, which are
scholars, but also agents, collectors, so the people who are really in between of different milieu, I would say, and who will play different parts. And among them, we have already mentioned Paul Hardwig as a scholar for his contribution in the study of Greek vases, but Paul Hardwig will also act as an agent. I told you that he offered a fragment to Van Branteghem, is this fragment, who is now at the Vatican, at the Vatican Museum. And it's a quite interesting piece to understand also the relationship that existed between the different people in Rome. So you see that it's a fragment of a cup, a red figure cup, with a representation of a symposium with a naked woman. You have the fragment here, it's a part of the medallion. You have the part of the signature, so it's Duris Erapsen, so it's Duris painted, and this is the exterior, the exterior part. So the story of this fragment is quite interesting. You have here the plate, the drawing from the Van Branteghem catalog and from the Hardwig publication. Why it is so interesting? Because when you read the different letters, you realize that Hardwig offered this fragment, and in fact, he received the fragment from a restorator of the Vatican. In fact, the fragment was badly used to complement a fragmentary stamnos, so another vase. You see here the drawing, so there was a part missing in the female figure, and they cut, because if I come back, you can see that it was really cut around. You see that this is artificial. It was cut in order to fit the missing place in the stamnos. And so it was de-restored, and the restorator gave it. We don't know how. I don't know how. It is a very curious exchange, but Hardwig got the fragment and offered it to Van Branteghem. And I have a passage of Van Branteghem where he explained the story of this fragment, and he says that probably what happens is that's what Hardwig told him, that the naked woman on the fragment had a much too strong focus on her sex, and that couldn't stay at the Vatican, so they had to take it away. So Van Branteghem reacts, say to Hardwig, you have to take it back. I don't want to have something which doesn't belong to me. And obviously, it was given back to the Vatican, so it's still in the Vatican. So it's also to understand how things work. And the third person I would like to speak about for his role, both towards the Van Branteghem collection, but also in the Roman market, it's of course Wolfgang Helbig. And I have given the title The Double Game of Wolfgang Helbig. Why the double game of Wolfgang Helbig? So Wolfgang Helbig is a very well-known, of course, scholar who was the secretary of the German Institute at Rome after Heinrich Brunn, of whom we have already spoken. Heinrich Brunn had a very close connection as well with another Belgian collector of whom Cécile Efes will speak in the fall, which is Emile de Maistre de Ravelstein. So Helbig studied, he's well known for his studies of the necropolis of Etruria, for his studies of the Etruscan vase painting, his studies of the Pompeian vase painting, so he's a scholar. We know that he resigned and he quit his position at the German Institute of Rome in 1887. We know also that he got married with an Italian aristocrat, and he settled in a villa at the Villa Latte on the Giavicolo in Rome. So he had a quite wealthy life after his wedding. He was very well introduced also in this world of traders, collectors, and amateurs. We have already mentioned Giovanni Barocco, but we may add in the network of Helbig and the role he played in the formation of the collection of the Nikolsberg and Copenhagen, because he was the main advisor of Carl Jacobsen when he started to collect and when he made the collection of Roman portraits, of course, but also of other antiquities in the Nikolsberg.
It seems that we have two sources. The first one, a letter where we see that Van Branteghem asked to Fröner to write to Helbig to ask him to act as an agent for him, and he's ready to give him 10% of commission for the purchases. Obviously, he was further introduced in Van Branteghem through another important figure in the Roman market and among the Roman collectors, which is Michel Tischewitsch, the Count Michel Tischewitsch, which is a well-known collector who also lives in Rome. And it's a quite well-known collector, not only through his activities, but also because he left us with several articles published in the Revue Archéologique from 1885 to 1888, where entitled Mémoire d'un vieux collectionneur, and where it's a real insight as well in the way all these market work. So apparently it's the Count Michel Tischewitsch, who is an acquaintance of Van Branteghem, who recommend also Helbig to Van Branteghem. And one of the first results of the exchanges between Van Branteghem and Helbig is the acquisition of this very interesting little master cup, which is now in Boston, and you see that it's also signed. So the history of this cup is interesting because it comes from an old collection, the collection of Prince Giovanni Ruspoli, who excavated in Cerveteri, and it's a piece which comes from Cerveteri. But why I say the double game of Helbig? So Helbig acted as an intermediary for several important purchases in the Van Branteghem collection, but also he acted in a much more, let's say, ambiguous way in connection, of course, with Francesco Martinetti, we have already mentioned, and Count Michel Tischewitsch. And you remember that we said that one of the main interests of Van Branteghem were the inscriptions, the signature, and the callous names. And we see that there will be in his collection several pieces which are authentic Greek vases, but with forged inscriptions. And I've tried to find I know that it's in Frankfurt now, but I couldn't find a photo. This is a plate of the vase from the Van Branteghem catalog. So it's a cup, a red figure cup. The cup and the figure decoration is authentically antique, but the signature is a forged one. And you have two inscriptions, Duris Egrapsen, so Duris painted, and Herestratos Kalos. What is quite interesting here is that we are facing a quite well-formed and well-educated forger, probably Martinetti, because we know from the study of the production of Duris that Duris is associated with the Kalos name Herestratos. So he knew very well how he had to work and how it worked. And it's quite interesting here because Margareta Garducci, in an old article of 1980, devote a whole article about the relationship between Helbig, Martinetti, and Tischewitsch and the forgeries that appear in the Roman market. We have several pieces which have been much debated anyway, but one of the pieces was the Pristina fibula, which is considered to be an authentic one, but with a forged inscription. There has much been debate. There is a recent article that considers that now it's an authentic inscription, but you can see that this trio has been very much involved in some, let's say, forgeries. And one very well-known piece, which is considered to be a forgery, and where are involved Martinetti and Tischewitsch, is of course the Boston Throne. So you can see that through the vase collection of Van Branteghem, we can confirm the action and the borderline action of Tischewitsch, Helbig, and Martinetti. And I would like to end with one last piece,
which is again, which involves again Tiškević and its relation with the forgeries. So I mentioned from the beginning the Van Branteghem sale in 1892, and in his memoir, published in 1897, Michel Tiškević mentioned the Van Branteghem sales, and he is saying, I'm quoting, les prix élevés de certaines pièces ont stimulé naturellement l'habilité des faussaires à réaliser des coupes à fond blanc. And this is true. We have several white ground cups which are forgeries. There are several in the display of the Musée du Cinquantenaire which are forgeries. But what is quite interesting, and I cannot make up my mind yet to understand or to decide if Tiškević was involved or if he bought the forged piece without understanding it, that at the Van Branteghem sale, Tiškević will buy one of the pieces from the Sotheby's tomb, and then he will sell it to Warren, and it will go to the Boston Museum of Fine Arts. At the same time, when his catalog, in his collection, he will purchase from Greece another cup, a white ground cup, which is an antique cup, but with a forged decoration. So you have all the decoration. It's very faded, but they have kept it at the Museum of Fine Arts. So it's a forgery. So it's a representation of Nefele and other people who are all, how can I say, named by inscription. So it's a forgery. It's a 19th century forgery. But we know from archives that this cup belonged to the Sotheby's tomb as well. So he bought it from the same person in Athens. Van Branteghem tells us that the Lambros, the trader, proposed the 10th cup to him, but it was at the moment he decided to sell his collection. But what I cannot understand here, and I cannot decide if it's Tiškević who intervened to make this forgery or if it was before and if he purchased. But you see that it's a kind of complex, let's say, situation and quite interesting one. And this question of forgeries, which also has an impact on the trade and on the collection of ancient Greek vases, with a real knowledge from the part of the forgers of the interest, the taste of the collectors there. It's not something which it's done like that. So I hope that through all these examples or through this study to have shown you the importance, of course, of Rome, not only in the formation of the Van Branteghem collection, but also as a central place in the late 19th century where objects and new ideas circulated and shape the new archaeological science. The exchanges and acquaintances of Van Branteghem with this very distinctive Roman milieu were central in this complex relationship between educated amateurs and academics, but also independent scholars who occasionally acted as dealers, intermediaries, and collectors. Thank you very much.